That testing was negative, and she was just given some prism in her glasses, which she never used because her diplopia was only intermittent. Và sau đó thì khi mà đến khám thì thấy bệnh nhân này có lét trong cái góc nhỏ và có lét trên bên phải, đồng thời có sụp mi trên khoảng 1 mm, đồng tử hai bên thì nó cân xứng và bệnh nhân không có lồi mắt trước thì bình thường. Thì sau đó bệnh nhân cũng được đi làm cái test về nhược cơ và kết quả ra cũng bình thường, và bệnh nhân này được kê một cái kính cho làm kính để đeo, nhưng mà bệnh nhân lại không có sử dụng kính tại vì cái tình trạng xông thị và sụp mi nó xảy ra từng đợt chứ nó không phải lúc nào cũng có. And so she had an MRI scan of the brain that it was normal at that time. She was not really happy with her diagnosis, so then she thought that her diplopia was getting worse, and she came to see us for examination. And you can see when she's looking straight ahead now, it's a little dark, but the right pupil is larger than the left. She has a little bit of ptosis of the right upper eyelid. She has a small exotropia. And when she looks down, the right eyelid does not go down as much. Her ptosis reverses, in fact, and the left upper eyelid is a little bit lower when she looks down. Và sau đó bệnh nhân không có lúc cái thời điểm mà sau chấn thương 1 năm, bệnh nhân cũng được chụp MRI những cái kết quả bình thường, và bệnh nhân sau đó bệnh nhân cảm thấy là cái tình trạng xông thị càng ngày càng nặng và bà ta không có hài lòng với lại cái chẩn đoán đó nên đến khám với chúng tôi. Thì khi mà khám, các bạn có thể thấy ở cái hình giữa thì có vẻ như cái đồng tử bên mắt bên phải ấy, nó to hơn so với cái đồng tử bên mắt bên trái, và cái mi mắt nó hơi sụp mi hơn so với mắt kia. Khi mà bệnh nhân ở cái tư thế mà liếc xuống ấy, thì cái mi ở bên phía bên phải nó lại không có đi xuống nhiều như cái mi bên trái. These findings, where you see that the patient has a slight exotropia, a slight ptosis, anisocoria, and the eyelid not descending normally at down gaze, was very concerning for a partial third nerve palsy with aberrant regeneration of the third nerve, which would suggest compression of the third nerve. Thì bệnh nhân này có những cái triệu chứng, thứ nhất là cái đồng tử bên đây nó to, nó giãn ra. Thứ hai là hơi có sụp mi nhẹ, và thứ ba là cái mi mắt nó không có đi xuống hoàn toàn khi mà bệnh nhân liếc xuống. Thì những cái triệu chứng này nó đều dẫn tới một cái chẩn đoán là có liệt cái dây thần kinh 3 một phần. So she had another MRI and MR angiogram of the brain, and they were also thought to be normal at that time. Và bệnh nhân cũng được chụp MRI và chụp mạch máu não, thì cái kết quả nó được cho là bình thường ở cái thời điểm đó. But then we noticed something funny on her examination when you look at her over time. So as you look right here, you can see that she has a little bit of ptosis of her right upper eyelid, and the pupil is larger, and she's a little bit exotropic. Và tuy nhiên chúng tôi ghi nhận có một cái điểm là bệnh nhân, các bạn có thể thấy đây cái mắt bên phải nó hơi lồi ra, hơi sụp mi và cái đồng tử nó hơi giãn. I'm going to play you this video now, and I want you to watch what happens after she looks to the left for several seconds and then looks straight ahead. Và tôi sẽ chiếu cho các bạn xem cái video xem điều gì xảy ra khi mà bệnh nhân liếc sang bên trái vài giây, sau đó quay lại cái vị trí nguyên phát. Okay, well, the video is not playing. I apologize for that. What happened after she looked to the left and then looked straight ahead is what is shown here. She had elevation of her right upper eyelid. The right upper eyelid went up and stayed up, and she became a little bit esotropic now, with the eye turned in. And when she looks down now, the eyelid stays very high. And when she tries to look up or down, there is a limitation of movement of the right eye. And the video would have shown you this better, but this is an example of ocular neuromyotonia. And ocular neuromyotonia is a condition, again, a chronic result of compression of the third cranial nerve. Và tôi xin lỗi là không ở đây cái video nó không có cho nên không thể cho các bạn nhìn thấy rõ. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân liếc sang bên trái rồi quay lại vị trí cũ thì cái mi mắt ở bên phía tay phải nó đi lên và nó không có hạ xuống. Và khi mà bệnh nhân cố gắng nhìn xuống thì cái mi nó ở nguyên vị trí, nó không có đi xuống nữa. Và khi bệnh nhân liếc lên thì cái mi nó ở lên vị trí trên. Thì đây là những cái triệu chứng của cái hội chứng co cứng cơ tại nhãn cầu. And so
Now, the advanced imaging came into play because we did the CISS imaging that I showed you before, and that CIS, even though the previous MRI had been normal, the CISS imaging showed us that there were definite abnormalities. So this is a coronal section through the area of the skull base. The yellow arrow points to the third cranial nerve on the right side. The green arrow points to the third cranial nerve on the left side. These black circles are the posterior communicating arteries. Và lúc này là cái lúc mà những cái kỹ thuật chụp tiên tiến nó bắt đầu nó có cái vai trò, mặc dù chúng tôi mới cho chụp lại cái phim MRI mà theo cái CISS, thì mặc dù là những cái phim MRI trước nó đều cho kết quả bình thường, thì cái phim MRI chụp với kỹ thuật CISS thì rõ ràng nó cho thấy là có cái bất thường ở đây. Thì cái mũi tên màu vàng đó là cái thần kinh số 3 ở bên phải, và cái mũi tên màu xanh là cái thần kinh số 3 ở bên trái. And if we expand that a little bit, I think it becomes even clearer that the right third cranial nerve has abnormal signal and is being pressed by the posterior communicating artery over here, causing the chronic mild third nerve palsy and neuromyotonia. The left side is normal. Và khi mà phóng to lên thì thấy rõ ràng là có một cái bất thường ở đây. Cái thần kinh số 3 nó bị hai cái của cái bên tay phải nó bị hai cái động mạch thông sau nó chèn ép lên trên, nó gây ra khác biệt về tín hiệu so với cái bên trái. And then an axial vibe image shows us the same thing, where you have abnormal signal in the right third cranial nerve that is not present on the left. Và một cái hình chụp ở cái lát cắt khác đó, thì cho thấy là rõ ràng có sự khác biệt về cái tín hiệu giữa hai bên. So that type of imaging is very useful for looking at the cranial nerves. I showed you other advanced imaging for looking at other structural diseases within the brain. The last couple of things I want to talk about are diffusion tensor imaging and then some functional imaging and how it's used. So, unlike just looking at differences in spin states with regular MRI, we remember that with diffusion-weighted imaging, we're tracking movement of proton within tissue. And in diffuser tensor imaging, what we're doing is actually tracking the direction of the movement of those protons and looking to see if there is an abnormal amount of movement. What that means is in white matter, normally, because it is very ordered and very regular, the movement of water molecules within white matter is very directional. It can only move in certain ways. Và như đã nói, những cái kỹ thuật lúc nãy thì nó rất là hữu ích trong cái quan sát những cái thần kinh sọ, trong khi có những cái kỹ thuật khác nó giúp quan sát những cấu trúc khác tại mắt. Thì ở đây tôi muốn đề cập tới kỹ thuật DTI, là đối với cái kỹ thuật khác thì nó sẽ theo dõi cái trạng, nó sẽ đánh giá dựa trên cái tình trạng xoay của những cái proton, trong khi cái DTI này nó lại theo dõi những cái sự di chuyển của proton ở trên phân tử nước bên trong cái mô. Thì cái điều này nó có đặc biệt có ý nghĩa, tại vì những cái chất trắng á, những cái proton này nó thường rất là trật tự và có quy tắc, và cái chuyển động của nó bị hạn chế theo những cái sợi, những cái bó sợi của chất trắng. And an easy way to just think about that is because white matter is ordered into fibers, you can have easy movement in the direction of the fiber, but very difficult movement across the fibers. And that asymmetric diffusion is what is referred to as anisotropy. Và do những cái sợi chất trắng nó sẽ xếp trở thành bó sợi, do đó những cái proton này nó sẽ di chuyển song song với cái bó sợi rất là dễ dàng, và hầu như nó không thể nào mà di chuyển theo cái hướng vuông góc với những cái bó sợi này. So we can take advantage of that. Let's see if this video is going to play. Can you play? That's a video sequence on the right. Can we see if that's going to play? No. Okay. Anyway, the diffusion tensor imaging is vector summation within a voxel. What does that mean? That means that a 3D volume of air, or 3D volume is studied, and the movement within that volume is averaged. And looking at adjacent voxels, we can come up with the fractional anisotropy, the percentage of water molecules that are moving in the same direction within the tissue. And as I said before, we expect white matter to have high fractional anisotropy. There should be very directional movement within intact white matter. And the opposite of that is mean diffusivity, the freedom of movement within that area of tissue.
Và với cái kỹ thuật DTI thì nó dựa trên những cái vector tổng về hợp lực. Cái điều này có nghĩa là nó đánh giá dựa trên những cái phân tử mà di chuyển theo cùng một hướng. Thì nó có hai cái chỉ số. Thứ nhất là cái phân số bất đẳng hướng, nghĩa là nó sẽ tính cái tỷ lệ phần trăm của những cái phân tử nước mà nó di chuyển theo cùng một hướng trong mô. Và trái ngược với cái chỉ số này đó là cái chỉ số trung bình khuếch tán, là cái độ tự do của những cái phân tử nó di chuyển ở trong mô. And the mean diffusivity can be measured in two different ways. Radial diffusivity, meaning from a point in all directions, and axial diffusivity along one plane. Và cái trung bình khuếch tán này nó lại có hai loại đó. Thứ nhất là cái khuếch tán lan tỏa theo cái hình tia, và thứ hai là cái khuếch tán theo trục. So how do we use this in practical terms, or what are we interested in looking at as ophthalmologists with DTI? We are interested in looking at optic radiation, optic pathway disease. This is a patient who presented to me in his early 20s with symptomatic vision loss in his left eye, and he clearly has a large tumor, likely an optic pathway glioma, that is involving the left optic nerve, extending through the optic canal to the intracranial portion of the nerve as well. Và cái ứng dụng của kỹ thuật DTI như này như trong nhãn khoa là như thế nào, thì thường là nó sẽ đánh giá những cái thay đổi ở những cái thần kinh ở tại cái hốc mắt. Thì ở đây là một cái bệnh nhân mà đến với một cái tình trạng là mất thị lực ở bên phía mắt bên trái, và bệnh nhân trên cái hình chụp mình thấy bệnh nhân có một khối u rất lớn ở trong nội chớp, và nó đi qua ống thị đi vào trong nội sọ. Now this is, of course, this is regular T1 with gadolinium. This is not diffusion tensor imaging itself. But the way diffusion tensor imaging has been used in these kinds of patients is to try to look at how much damage occurs to the optic radiations in patients who have these types of tumors. Thì cái hình lúc nãy thực ra nó là cái hình T1 dùng cái cảm quan chứ không phải là cái hình DTI. Tuy nhiên cái DTI nó sẽ được ứng dụng trong cái trường hợp này để đánh giá những cái tổn thương của cái khối này nó đến đối với cái thần kinh thị giác. And so this graph is showing you evaluation of the optic radiations, not of the optic nerves themselves, because DTI of the optic nerves can be somewhat challenging. But if we use DTI to look at the fractional anisotropy of the optic radiations, as it goes down, remember, as fractional anisotropy goes down, that means there is more disorganization of the white matter. The white matter is more sick as it goes down. Those are the patients who have worse visual acuity, the ones where there is more disruption of the optic radiations, even if the optic nerves themselves cannot be imaged with this technique. Thì cái kỹ thuật DTI này thật ra nó không thể đánh giá đơn độc cái thần kinh thị và đánh giá cả cái đường dẫn truyền thần kinh thị giác. Thì ở đây các bạn có thể thấy cái biểu đồ này nó cho thấy là đối với những cái bệnh nhân có cái phân số mà bất đẳng hướng nó càng cao, nghĩa là cái chất trắng nó càng bị rối loạn và cái thị lực của bệnh nhân sẽ càng thấp. So what this tells us, for example, in patients with optic pathway glioma, is that if their fractional anisotropy has already dropped in the optic radiations, they may not get much benefit from treatment of their glioma as much as someone whose fractional anisotropy is still higher. Và nếu mà trong cái trường hợp mà bệnh nhân có cái glioma tại cái thần kinh thị, thì nếu mà cái chỉ số FA này nó giảm xuống thấp, thì có nghĩa là nếu mà mình điều trị thì bệnh nhân sẽ có cái kết quả nó không có được tốt so với cái chỉ số này nó còn cao. I'm going to show you a series of sequences here of some work that is being done now. These images were given to me by a colleague at University of Michigan, showing how we can use DTI to outline the relationship of tumors to things that are involved in the optic pathway. Và đây là những cái hình, một cái chuỗi những cái hình ảnh mà của một cái đồng nghiệp của tôi ở Đại học Michigan đưa cho tôi. Thì trên đây chúng ta có thể minh họa được những cái dựa vào cái DTI, chúng ta có thể đánh giá được cái ảnh hưởng của cái tổn thương thực thể đó đến cái đường dẫn truyền thần kinh thị giác. So this is a patient with a very large skull-based meningioma, and as I scroll through the images, you can see in false color how the optic nerves are being outlined by DTI. Đây là cái hình ảnh của một cái bệnh nhân có cái u màng não nội sọ ở sàn sọ. And then now on the left side, you can see that there is tumor that is pushing the optic pathway over, but doesn't seem to be destroying it. Và ở bên phía bên trái các bạn có thể thấy là cái khối u nó đã chèn ép vào trong cái thần kinh thị, nhưng mà nó không có hoàn toàn là phá hủy cái thần kinh. And if we keep going farther back, we can see how the optic pathways are then dividing into the optic radiations,
And we see the very large tumor sitting there as well that has, again, if I scroll back the other way, has pushed the optic nerves over towards the midline, but does not seem to have destroyed them. Và khi mà chúng ta đi tiếp theo những cái lát cắt kế tiếp thì có thể thấy là cái khối u này nó là một cái khối u nó rất là lớn và nó đẩy cái thần kinh thị nó đến gần cái đường giữa luôn. Tuy nhiên dựa trên cái DTI này có thể nói là nó không có phá hủy cái đường dẫn truyền thị giác. And then we'll see some coronal images that show you a very similar picture. Và đây là cái hình nó cho cái hình ảnh tương tự. So again, the same pathways being outlined in false color here and the tumor behind it. What this tells us is that if this person is to get surgery to remove that tumor, as long as the neurosurgeon is able to divide the tumor from the normal structures, we may be able to preserve visual function in that patient. There are other tumors that sometimes occur in the temporal or occipital lobes where we can do similar types of imaging. We can image the optic radiations and see if the tumor is invading those fibers or if it has just pushed them over, and what the visual prognosis might be for the patient afterward. Và trong cái trường hợp này dựa vào những cái thang màu mà nếu mà đánh giá cái chức năng đường dẫn truyền thị giác nó vẫn còn tốt thì nếu mà chúng ta tiến hành phẫu thuật và trong khi phẫu thuật mình có thể bóc tách rời ra cái khối u mà không có làm tổn thương đến cái đường tới cái thần kinh thị thì cái kết quả phục hồi thị lực sau này của bệnh nhân là rất là tốt. Thì cái kỹ thuật này có thể ứng dụng được trong những cái trường hợp mà u tại vị trí khác, ví dụ như thùy thái dương hay những cái vị trí khác trong não thì mình chụp cái hình nếu mà cái đường dẫn truyền thị giác nó vẫn còn chưa bị ảnh hưởng thì kết quả điều trị sau phẫu thuật rất là tốt. Tôi sẽ bổ sung thêm một ý nữa, đó là trong đó ông có nói cái chuyện đó là nếu trong trường hợp đó là các phương pháp chẩn đoán hình ảnh này nó sẽ giúp cho bác sĩ phẫu thuật thần kinh đó là sẽ đánh giá được đó là trường hợp đó là khối u đó là sẽ đẩy đường dẫn truyền, những bó sợi của đường dẫn truyền, có nghĩa là chèn ép những bó sợi của đường dẫn truyền thần kinh thị giác, hay đó là có tổn thương xâm lấn vào trong đường dẫn truyền thần kinh thị giác, nó sẽ liên quan đến việc tiên lượng sau phẫu thuật. I'll finish by talking about functional neuroimaging, 4 different techniques here. PET scanning, SPECT, MR spectroscopy, just very briefly, and then functional MRI. Thì sau đây tôi chuyển sang cái phần hình ảnh học chức năng thì nó bao gồm có 4 kỹ thuật. Nhất là cái PET, thứ hai là cái SPECT, thứ ba là cái cộng hưởng từ phổ và thứ tư là cộng hưởng từ chức năng. SPECT scanning, or single photon emission CT, is a technique that depends on cellular uptake. It uses, so both PET and SPECT use unstable isotopes to look at cellular uptake and then break down, and it infers function from metabolic activity. And what that means is, for example, in PET we use fluorodeoxyglucose. Cells that are very actively metabolizing it will take in more of the fluorodeoxyglucose than cells that are not very active in metabolism. So things that look bright on PET scan or on SPECT scan are cells that are taking up a lot of the tracer. For example, cancer cells are usually very metabolically active and will take up more of the tracer. Thì cái kỹ thuật SPECT là cái kỹ thuật chụp các lớp đồng bức xạ đơn photon, thì nó đối với cái kỹ thuật PET á, thì nó sử dụng cái đồng vị nó không ổn định, trong khi cái SPECT này sử dụng cái đồng vị nó ổn định hơn và nó phụ thuộc vào cái sự hấp thu của tế bào. Ví dụ như những cái tế bào bệnh lý như tế bào ung thư đó thì nó sẽ sử dụng cái nó sẽ hấp thu nhiều hơn. And so, in general, we're looking at metabolically abnormal tissues, where when we look with structural MRI, structural CT, there's nothing abnormal. The structure itself looks normal. And so we look for things that are hyper-metabolic, things that are going to be bright on PET, as I'll show you, like tumors, things that are decreased metabolically, like strokes or degeneration. And then spectroscopy will look for abnormal metabolites, such as something a tumor would create. Thì cái kỹ thuật này nó dựa vào, nó nhằm để đánh giá cái chuyển hóa bất thường ở tại mô, tại vì đôi khi trên cái hình chụp thì cái cấu trúc nó hiện lên là hoàn toàn bình thường, tuy nhiên nó cần mình khảo sát thêm cái tương quan giữa cái cấu trúc và chức năng. Ví dụ trong cái trường hợp mà u thì nó sẽ tăng chuyển hóa và nó sáng lên trên cái hình, hoặc những cái trường hợp như đột quỵ hay thoái hóa thì nó sẽ giảm chuyển hóa và nó tối màu hơn. Cũng có những cái trường hợp mà nó chuyển hóa bất thường có thể gặp trong những cái u. One of the reasons PET scan is more difficult to use is it requires a radioisotope generated in a cyclotron, and that becomes very expensive. But it allows us to image areas that we typically, again, can't see with just regular CT scanning.
một trong những cái khuyết điểm, một cái khó khăn trong cái chụp PET đó là cái cần phải sử dụng tới cái chất đồng vị phóng xạ được tạo ra trong silostrone, nó vốn là rất là đắt tiền. Và tuy nhiên nên nhờ cái đó có thể cung cấp được những cái thông tin mà trên cái phim chụp bình thường mình không thể có được. So people have tried to use PET scanning in orbital imaging to look to distinguish different types of orbital tumors from infiltrative processes from infection that might occur in the orbit. Thì cái kỹ thuật này á, nó ứng dụng trong cái hình ảnh học hốc mắt là nó sẽ phân biệt được những cái khối u dựa vào cái tình trạng chuyển hóa. The problem is that extraocular muscles have a very high FET uptake to begin with, even when they are normal. So it is very hard to differentiate disease from just normal activity within the orbit. Thì những cái cơ ngoại nhãn thì nó vốn có khả năng hấp thụ cái chất FDG đó, FDG nó rất là cao, do đó khó có thể phân biệt được là liệu là nó là cái hấp thu bình thường hay là bệnh lý. The one place where this might be useful is in lymphoma of the orbit, where we are looking for distant disease. So not for the diagnosis of disease within the orbit itself, but looking to see if the patient has systemic involvement as well. So on the left side is a patient who had a mass of the left lacrimal gland, as shown right here, and clinically as well. And when she had a regular CT scan of her abdomen, it was normal. But the PET CT showed abnormal uptake that showed that she had lymphoma in the rest of her body as well. So that was important for treatment, because if we had treated just the orbit, she may have gone on to have a poor outcome from failure to treat her systemic disease. Thì một trong những cái ứng dụng mà có ích của cái kỹ thuật PET là trong cái trường hợp mà lymphoma thì không chỉ là nó chỉ đánh giá những cái tình trạng bất thường ở tại hốc mắt, mà nó có thể dùng để đánh giá toàn cơ thể. Ví dụ như đây là một trường hợp bệnh nhân có một cái khối lymphoma ở mắt bên trái như trên cái hình này, và có thể thấy được trên cái hình chụp PET này có trên cái hình chụp này có một cái khối ở đây. Tuy nhiên khi mà cho bệnh nhân chụp cái CT cái vùng bụng thì thấy kết quả có những cái cấu trúc nó bình thường. Nhưng mà các bạn thấy trên cái hình PET đó thì có thể thấy là có những cái vị trí bệnh lý ở tại nhiều nơi trên cơ thể. Do đó nếu mà mình không có xác định được cái vấn đề này mà mình chỉ tập trung điều trị cái lymphoma tại mắt thì kết quả điều trị của mình nó sẽ không tốt, do mình đã bỏ qua những cái vị trí bệnh lý khác. And on the right side is another example of the same situation in a different patient. Và hình bên phải cũng là một cái vấn đề tương tự như vậy nhưng mà trên bệnh nhân khác. PET scanning is also sometimes useful in patients who may have infiltrative disease like sarcoidosis for looking for excess uptake in the lacrimal glands. Thì PET nó cũng hữu ích trong những cái trường hợp khác, ví dụ như là trong cái bệnh lý sarcoid. And then finally, as neuro-ophthalmologists, we will see patients who sometimes present with inabilities to function visually, difficulty with reading, and one particular disease is the visual variant of Alzheimer's disease, where patients will have a normal eye exam. They can see letters just fine, but they are unable to read. And this can be confusing for us as ophthalmologists. Và PET nó cũng có thể ứng dụng trong một cái trường hợp khác, là trong cái trường hợp mà bệnh nhân có rối loạn về đọc. Thì bệnh nhân đó được, nếu mà khám mắt thì sẽ thấy mắt hoàn toàn bình thường, bệnh nhân nhìn thấy rõ, tuy nhiên khi mà đọc thì bệnh nhân không có đọc được. So these PET scans in a patient with this type of disease shows blue in the area of the occipital lobe. And on PET scan, blue means function is too low, and red means function is too high. And so the fact that it is blue tells us that the occipital lobe is not working properly, not processing the information properly, and that's why this patient cannot read, even though their vision is 6/6, it's normal. Và trên cái hình chụp này các bạn có thể thấy là cái thùy chẩm nó có màu xanh, thì trên cái hình PET đó, màu xanh nghĩa là nó giảm chuyển hóa, và cái màu đỏ nó có nghĩa là nó tăng chuyển hóa. Thì trong cái trường hợp này là bệnh nhân có vấn đề tại thùy chẩm, nó có thể nó có thoái hóa và nó giảm hoạt động ở cái vùng này, do đó mặc dù là bệnh nhân thị lực 10/10 có thể nhìn thấy rõ, tuy nhiên những cái thông tin nó đưa về não thì nó không xử trí được, do đó bệnh nhân không có đọc được. And then PET can show us other areas of hypometabolism. This is a patient with a disease called frontotemporal dementia, and the frontal lobes here have that blue-green color showing that there is poor metabolism there as well. Và PET cũng có thể ứng dụng trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái giảm chuyển hóa. Ví dụ đây là một cái trường hợp bệnh nhân có cái bệnh lý tại cái vùng trán và thái dương, thì cái vùng đó trên cái phim PET nó hiện lên là màu xanh dương và màu xanh lá cây, nghĩa là nó giảm chuyển hóa. So
I've taken you through a lot of different imaging sequences, but standard neuroimaging is still useful in many cases, and special MRI sequences can help us in the right situation. So I would not recommend that you always start out with all of these special MRI sequences. You start out with the standard ones, and then if you don't see what you think you should, or the patient has particular disease that gives us a reason to get the special MRI sequences, then we get them. Thì kết luận là mặc dù là hiện nay chúng ta đã có rất là nhiều cái kỹ thuật trong mới trong chẩn đoán hình ảnh và cung cấp thêm nhiều thông tin, tuy nhiên cái hình ảnh học và quy ước tiêu chuẩn nó vẫn hữu ích trong hầu hết các trường hợp, và khi mà mình chụp cái hình tiêu chuẩn mà mình không phát hiện được bất thường thì mới nên chuyển sang những cái chuỗi MRI đặc biệt để đánh giá trong từng cái giai đoạn bệnh. And so DTI is becoming more important for optic pathway disease, but it is very challenging to get good images of the optic nerves and to get high resolution information about them, and we need to develop more of that in the future. And with the functional MRI, while it's useful in diseases like dementia, I don't think it is yet very useful for orbital disease. Và cái kỹ thuật DTI thì hiện nay nó nổi lên như là một cái kỹ thuật có vai trò mới trong cái bệnh lý đường ruột truyền thần kinh. Tuy nhiên cái thách thức hiện nay là chúng ta khó có thể đạt được cái hình ảnh có cái độ phân giải tốt, cũng như khó đưa ra cái hình ảnh chi tiết về cái cấu trúc của thần kinh. Tuy nhiên trong tương lai có thể cải thiện thêm hơn. Còn cái MRI chức năng thì hiện nay nó có một cái vai trò nhất định trong cái bệnh lý mà mất trí nhớ ở cái người lớn, người già. Tuy nhiên trong cái thần kinh nhãn khoa thì vai trò nó hiện nay vẫn chưa có rõ ràng. All right, thank you.